amandla ngendlela eyisimanga. Haleluya. Umuntu benganidedela lana singaze sihambe ekuseni. Ngiyabingelela umfundisi uShabalala nomama. Thank you very much for this opportunity. Hallelujah. Ngizozama bazalwane ukushumayela ngesizulu ngumuntu wesingisi. Mfundisi ngiyathoba kakhulu, ngiyabonga bazalwane ukuthi kube khona into ayibonayo kimi bese ngibiza ukuthi ngizoma phambi komhlaba ngoba sizazobuzwa ngalomhlaba. Haleluya. Bese uthi bazalwane ngixolise ungagibeli lana ngaphezulu bazalwane. Yazi abanye sebelokubesha ukuthi awu kusho ukuthi uhlula uphakamisa unyawo. Awu manje nawo ngobeni ugibelile. Bayabona bayaqhathanisa. Haleluya. So ithe mangiyibuka bazalwane ngathi angingagibeli ngoba ngenzeka abazalwane igcine sekwenzeka idamage. Haleluya. Haleluya. Thole manje because kade ngikala manje ngithi ngathi ibhesi yomuntu leyo mbhesi. And umnikazi wayo uthola ukuthi uhleli lapha uyangibuka mina ngiyagida kuyona. Lelo ndame nje yabamba ikhanda ethi awukuthi ngusama. Nangiyiphula. Jesus. Haleluya, angengiphule bathi siyabonga kuye osinikelele ngayo bazalwane ukuthi siyisebenzise. Kodwa ke ngeke ngiyiphule yothi ibuyela nje endlini yakhe kusasa iyobe right bazalwane. Akekho gidagidela ngaphandle kaNgobeni. Haleluya. Makukhona nje iplango liphukile ningangifaki. Ningalike nje ningifake lapho bazalwane bengingekho angaze ngigibele nani ngofakazi. Haleluya. Ngiyakholwa bazalwane ngisindile ngwase Richards Bay bazalwane nginonkosikazi njengoba bebesho noMasuku naye ethu nonkosikazi nami nonkosikazi nabantwana abane bazalwane. Haleluya. Nginabantwana abane okwamanje bazalwane ngiyakholwa. Ya okwamanje kumele ngigcizelele lokho ukuze mase kusasa uhlangana sekuphethe OS5 awumfundisi wathi unabani ngathi okwamanje usaqhutsheka uhambo luselude bazalwane. Ake siyene ezweni lenkosi bazalwane ngibingelela befundisi bakhona bazalwane obishopi ngiyabingelela bazalwane abefundisi ngibabale bazalwane ngamagama bathi amasenior ambazalwane engisuka ngaphansi kwawo bazalwane umfundisi uNkosi nomfundisi uMshilwane bazalwane ibona bangiautorizile njengamanje njengoba ngila ezibishopini ngekho. So ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngicela nibashayeleni izandla befundisi. Hallelujah. Ebandleni bazalwane ade ngikhanda ngicheka ngithi ebandleni lapho engikhonza khona ngiyacheka ukuthi umfundisi osesemncane imina. Haleluya. Ngiyacheka usezu obeya akafiki but ngiyacheka ukuthi umfundisi osesemncane bazalwane yimi. Haleluya. Kuhle bazalwane ukuthi inkabi mayiboshelwa bese liba khona nejongosi bazalwane. Ngingalideleli ijongosi. Inkabi mayiboshelwe lifakwe nojongosi ngoba ijongosi zithi inkabi mayiphelelwa amandla bathi ijongosi lizama ukuyivusa uqhubeke nohambo. Ngoba noma inkabi zinganamandla kanjani but masingaboshelanga nejongosi, ijongosi amandla alo amandla lawa ukuthi lisesebisha. Haleluya. Amandla ejongosi awobusha. So lithi ijongosi malibuka libabona sebebheke phansi bebhekisa amakhanda phansi igeja liqhubeka bese ijongosi liyabaphakamisa. Haleluya. Ningawadelela amajongosi emabandleni. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ngizoba mfishane bazalwane ngendlela eyisimanga. Ngicela siyene ezweni lenkosi. Job chapter 1 verse number 6 bazalwane.
7 and 8. Job chapter 1, verse number 6 to 8. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. uJehova wayesathi kuSathane, uvelaphi? uSathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni, emhlabeni, nasekuhambahambeni kuwo. Awuthandaze mama. Yaphila babelive lakho, linguwe, liyadala nokungekho kube khona. Igqobe nasebusuku, wendele kuhle nokubatshadwa kweligama lakho, phakathe naphakathe. Lithi iBhayibheli bazalwane, kwathi ngelinye ilanga, haleluya, kwasondela ini amadodana kaNkulunkulu. Hallelujah. La madodana kaNkulunkulu bazalwane, I was checking this verse ukuthi akusondelanga the angels. Hallelujah. But into eyasondela kwakungamadodana kaNkulunkulu. And if you check isisa kahle, uyabona ukuthi there was a meeting that was set up lapha. Bekuyi meeting. And mawubuka le meeting obese kukade yabizwa. So kwase kuusuku layo lokuthi kuhlanganwe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ayesesondela kamadodana kaNkulunkulu. Uyini wena emzimbeni kaKristu? Angithi indodana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bahlangana kuphi bazalwane ezulwini. Kwaba khona meeting. And makuba khona le meeting le, lithi iBhayibheli uJobe, masiqhubeka nalo, uJobe yena wayengekho lapho. Kodwa kwaqhamuka sengena uSathane. Hallelujah. uSathane wangena, ngamanye amagama uSathane wayezwile ngale meeting. But indodana uJobe ngicabanga ukuthi yayingazwanga ngayo. Into yayingazwanga mhlasimbe ngayo le meeting indodana uJobe, ukuthi uJobe yena akazabe nasisikhathi sokunyuka aye kuNkulunkulu. Phela wazi indaba zasekhaya, if umuntu ovamsile ukunyuka kwale mimoya, uyawazi amasekhapha ukuthi anini. Likhona ibanga. Lithi iBhayibheli bazalwane, uSathane wafika khona lapho. uSathane wadonsa naye esakhe isihlalo. Wahlala phansi emithini. Kuhlangene amadodana kaNkulunkulu. Enye amadodana yikho. Ibhizi le. Jesus. Likhona ibanga. Hallelujah. Kwele mimoya kuhlangenwe. Kuyadiscusswa. But one of the sons ayikho lapho. Kodwa amanye amadodana akho. Jesus. Kuze kungenelela uSathane na uyanyuka. Uyohlangana ngene. Futhi uSinkosi angene endaweni yethu. But thina sikho silele. Jesus. uSathane angene ayakwenza i-conversation noNkulunkulu wethu. Kodwa thina sinjani? Silele. Jesus. uSathane uyadiscussa ngathi kuNkulunkulu. But thina sinjani? Silele. Oh Jesus. Wabazalwane, kuyanyukwa kuyiwe ezweni lakamoya. Kuyanyukwa kuyiwe ezweni lakamoya. Hallelujah. Kunezinto ngeke wayithola uhlezi uhleli ndawonye. Kodwa ukhuphuke njalo. Oh hallelujah. Ethi bebamba imithingi nawe uthi nakusenkhona. Jesus. Lana kuhlelwane ngami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikhona ibanga. Hallelujah. uSathane uthatha indawo yethu.
sekunyuka yena kusanokuthi kunyuke thina. Hallelujah. Zonke lezi zinto usathane azenzayo asabisa ngazo ezethu. Awulikhona ibandla. Hallelujah. Kunezinto yikababa okumele ngabe siyazazi but asizazi. Inkinga yenza sinyuke. Hallelujah. Jesu. Uyabona uyazubona ukuthi lapho hleli khona uronge ngenxa ukuthi awunyuki ukuba kuyanyuka ubungeke usuke khona la ukhona. Oh Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Complain nomsebenzi osebenzayo wawunyukela yini. Oh Jesus. Wanyuka wayobuza ngapha. Naphathi izinto engayinyuke awubasala. Jesus. Walibaka yinto ozakhe nakuthi niphethe phela ngaze ngiyinyuke. Hallelujah. Athathe ngayithola nje. Hallelujah. Kuyanyukwa. Uyazona. Uthi nomsando yiwo yini na? Athi baba unyukile. Wayabuza. Hallelujah. Ona hasa. In terms of trouble, ibandla lidinga ukulenze Jesus. In terms of distraction, ibandla lidinga ukulenze ngeke lenze lutho. Leli so ngeke nilinqobe linganyukanga. Uphila isimoya bazalwane usemhlabeni. Uhamba umuntu oyukayo. Awasabi lutho because of what you do. Umuntu oyukayo uba nesibindi ngoba uyazune unengqondo noNkulunkulu. Asana ngqondo uhamba ngokwesaba. Sana yasaba abasenayo i-connection nayo. Wathi nami ukuxoxa naye. Unyukela ngisho izingane zakho. Oh thina sabizwa ngabefundisi singakabi yibo abefundisi ngoba sazalwa abantu abanyuka babesibisi ngamaphara. Akekho umama ongathi leli phara leli kodwa bekholwa. Ngoba uyazi umntana. Hallelujah. Basala lithi phephe imithini sikhona noSathane wabakho wayeseyizwe i-agenda uSathane futhi i-agenda la imoJobe uJobe akekho. Ubethiwa wayekhona emithini wayezosho ukuthi hayi abantwana bami bathi inkinga wayengekho. Wayengekho. Bazalwane siphila ezweni lakamoya sisemhlabeni. Siphila ezweni lakamoya sisemhlabeni. Ningazothuswa uSathane namadimoni akhe. Into yethu leya. Lento abayenzayo yokudizana nanokwethu. Mina ngiyakwazi ukusuka lana ngibe senatali ngibe kukhulekela uma wami ngila. Ngiyangena njengamanje ebusuku. Ngiyangena zonke izindlu. Ngibabise ngamakhaya. Bazalwane kuyanyuka. Hallelujah. Jesus. Ngithi ngilana ngibe ngikhona leka. Ufonwe uthi hayi bo asilalanga kukhona into ebengathi yenzeka inkinga khona nyuka. Jesus. Bazalwane kuyanyuka. Kuyanyuka. Usuzonikelwa unyuke ngemali yakho. Imali yakhe ingayinoma. Uyanyuka. Oh hallelujah. Jesus. Oh understand unyuka. Uyobona ukuthi lo mgodo ongene kuwo wayifaka wena. Asike isitembe sashawayo.
is confirmed. Wenze. Akukho kakhulunywa kwaconfirm ukuthi ukwenze wazenzela wena. Ukulolu ubishi inkinga yakho kwanqamuka iconnection yokunyuka. Yeah. Wakhohlwa ukuthi wena ungubani. Wabazalwane thina siphila enye impilo sibuleliswa. Asikwazi ukusaba usathana namadimona. Wabazalwane uNkulunkulu akabenzelanga abantu bakhe isihoko, but isihoko besenzela usathana. Kodwa if ungafuna ukuvuma uJesu njengoNkosi nomsindisi wena uyolandela lapha. Kodwa wenzelwanga leyo. Why was isihoko kangaka kodwa izulu ungalazi? Isihoko uyasidislapa uzusikhazi sisukuthi sindani kodwa amagesi asezulwini uyawazi. Oh Jesus. Uyayazi into lapha ya. Uyazi ukuthi wena umuntu akhomba ngomuno ukhombeke. Jesus. Hallelujah. Uyakwazi lokho. Uyakwazi ukuthi wena umuntu othwala iCV yakho uyiqondele ngqo. Uyiqondele ngqo ngesibili. Sokuthi ayiclaim it ngazi into yami le. Kombe senalekelela nabathwasayo. Uyanyukwa. Izwe likaSathane linyuka njalo. Njoba sihlangene la nabo bane meeting. Nagcina nini kuba ne meeting emnandi. Ube ne meeting emnandi. Uthi mawuphunguza umphefumulo wakho ukuthi ngaze ngahlangana naye. Kuyanyukwa bazalwane, kuyanyukwa. Ibandla akumele libe khona, ibandla elinyuka. Unyuka uyinsizwa. Oh, bazalwane, unyuka uyinsizwa. Kuthi noma sikushaya, sikuchallenge, but singakwazi ukuqoba. Ngenxa yokuthi umuntu onyuka. Uyazamanye. Sohlezi sibakhulekela njalo. Ukuthi kunezinto ezibacindezelayo, kunezinto ezibadayo. Kanti kusho ukuthi bona be-understand izwa abakulo. Understand izwa kulo ukuthi wena uphila liphi izwe. Awuyocontact isangoma. Angeke wabuza impilo yakho. Yabona siphakathi ukuthi understand izwa kulo. Usho nohlabelela nabo noma bengaqhama bephethe imithi. Ngeke wenzeke lutho. Jesus. Izwe uhamba nawo bazalwane. Lo muntu uhamba nawo unamandla lokubuso. Hallelujah. Unamandla lokubuso lokukhuleka imanagement ehlangene ngawe kabi. Ngenxa ukuthi uyakhuphuka. Hey Jesus. Hallelujah. Church of God. Nyukani manje, nyukani bomama nyukani. Yekelani indaba nyukani manje.